بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan bilaabaynaa cashirkeenii taxanaha ee muddo bay noo socday cashirkii 17aad ee buugga xisaabta ee ardayda fasalka 12aad maths grade 12 unitkuna wuxuu ahaa cashiradeennan oo weli ku jirnaa oo aan dhexda kaga jirnaa markaa cutubkii labaad cashirkiisii 17aad cashirkaas 17aad maanta ka bilaabayna horey waxaan usoo qaadanay marka 16 cashir oo hore kana waa kii 17aad haddaba ciwaankiisu markaa muxuu yahay cashirka chain rule weli derivative-kii baan ku jirnaa derivative of functions ayaan weli ku jirnaa derivative of functions waxay ahaayeen marka tiyo la raadinayay markaa different functions from the first one marka uu given yahay waxaa la soo saarayay ama la raadinayay function ka duwan kan lagu siiyey tiyo markaa la odhanayay derivatives marka micnaheedu ay tahay functionkan aad haysato waa maxay midka ka duwan kadib qiimayaashaas waxaan kaloo aan soo baranay tiyo laga hadlayo derivative of sum derivative of difference derivative of product iyo derivative of quotient oo iyaguna ahaa quotient functionski waa isku geyntii kala goyn isku dhufasho iyo isku qaybintii functionada aan hore usoo aragnay waxaa kaloo jiray oo aan hore usoo baranay derivative of constant multiple functionska tiyo markaa tiro constant lagu dhufanayo functionka intaas oo dhan waxaan kaga soo hadlaynay marka tiyo markaa kan functionadan marka lagu siiyo kuwan kale qaabkooda iyagana mid walba midka ka duwan haddii labada hore ay ka duwanaayeen oo this two function is different from the point A then their derivatives iyaguna sidoo kale way ka duwanaayeen saamkoodu oo single marka labadooda la isku geeyo waxa ay sameynayeen one single function hal function oo iyay labadooda abuurayeen marka ama la isku geeyo ama la kala jaro marka la isku dhuftana waxay sameynayeen marka only one composition of function saa darteed constantiga marka lagu dhufto functionkana iyagana waxaa ka samaysmayey functionno isaguna ka duwan kuwii hore waxay ka duwanaayeen haddaba kan waxaan ku baranaynaa marka theorem let G be differentiable function at F differentiable function let G be differentiable at A and F be differentiable at GA then the fog is differentiable at A foggaasi marka derivative-kiisu markaa muxuu ka duwanaanaya isna sidoo kale waxa lagu siiyey G functionka loo yaqaano G is a function also F na iyadoo soo kale waa function composition baa lagu samaynayaa or what's different from these functions G iyo F mar haddii already pointigaas aan hore usoo sheegnay ay ka duwanaayeen then they're differentiable at G of A pointiga marka halkii A aan ka isticmaalanay G of A ay ka duwan yihiin then fogguna marka maadaama la isku rabdhigayo G of A as a domain ba loo adeegsanaya as a domain maadaama yihiin G of A then fog is differentiable at A then fog derivative of A waxa uu la mid yahay marka fog derivative of A waxa uu noqonayaa marka G of A times derivative of G of A on normal ama F derivative of G of A times derivative of G of A derivative of G of A ayay noqonayaan therefore halkaa markaa waxaan ku baranaynay in this one ay tahay formuladana markaa waxay ka hadlaysaa horta marka koowaad aragtiinkani markaa wuxuu ka hadlayaa theoremkan muxuu ka hadlayaa let G be differentiable at F b at F and be differentiable at G of A then fog is differentiable at A the fog derivative of A markaa wuxuu noqonayaa ama formuladan ku shaqaynaynaa waxay noqonaysaa maanta F derivative of G of A times derivative of G of A
this one is marka formuladeena maanta waxaan ku baranaynaa qaabkaas formuladaasaan qaadanayna oo for each of the following functions find formula for f derivative of x for f derivative of x tiyo marka loo adeegsanayo marka formulada aan sheegnay oo iyaduna ah formuladaas aan tilmaanay oo iyaduna ah marka waxay la mid tahay chain rule formuladan marka aan ku shaqeynayna marka waxay tahay functionkan g of a sidii functionadii hore oo kale pointiga ee la yiraahdo ayay ku hore ka duwanayeen oo hore maxaan soo aragnay wali derivative-keenu oo ku saabsanaan hore u soo baranay in functionkan marka uu normalka yahay uu given-ka yahay marka hore pointiga uu ka duwanaa mar hadduu kan ka duwanaana sida derivative-kooguna isaguna already pointigii ay ka duwanayeen isna sidoo kale uu ka duwanaa kana imika as a pointigii ee la odhan jiray g of a iyo g of a ba as a pointia marka haddii functionkan f la yidhaahdaa uu ka duwan yahay ama is differentiable at g of a hadduu ka duwan yahay then the foggii iyo g of a ba la soo dhigay fog is differentiable at a already g of a markaa maxay la mid tahay as a domain ba loo adeegsanay maadaama as a domain loo adeegsanayo foggaas is differentiable maadaama composition uu yahay at a then fog derivative of a waxa uu noqonaya marka f derivative of g of a times derivative of g of a therefore haddaba halkan waxaan ku baranaynaa marka inaan qaabkan soo qaadano oo aan one by one soo qaadano waayo f markaa maxaa lagu siiyey f haddii ay la mid tahay f derivative radical x power 4 plus 3x square minus 5x haddii ay la mid tahay taas haddii markaa la mid tahay intaas waxaan soo qaadanaynaa marka inaan formuladeennii adeegsano iyo b oo f derivative 5x plus 4 power 21 la mida iyaduna waxaa la raadinayaa marka waa formulada qaybta loo yaqaano f derivative of x f derivative of x y haddaba solution-koodan markaan soo qaadano oo qaabkan oo kale aan soo qaadano by using inagoo xasuusan ama og in marka ugu horeysa functionkan f ee la ina weydiiyo waa in horta isla fahmo functionkan ugu horeeya ee la ina weydiiyey marka aan isla fahmayno waxaan ognahay marka amaan horey toole hadda ka hor usoo baranay in functionadaas f of x ama functionka f la yidhaahda is differentiable already at point a their derivative function of that isna sidoo kale already kii hore wuxuu ka duwanaa uu kana ka duwanaanay therefore kan isagana soo kale aragtiinkan muxuu ka hadlayaa maadaama composition yahay component of functions uu yahay then f waxay ka duwan tahay differentiable at point g of a la yidhaahdo functionkaas g of a la yidhaahdo as a point u shaqeynaya ama as a domain u shaqeynaya then mar hadduu ka duwan yahay fogguna isna sidoo kale wuu ka duwanaan the fog is differentiable at g of a then what's derivative of foggaas derivativekiisu markaa muxuu noqonaya derivative of fog waxa uu la mid yahay marka by using chain rule maxay noqonaysaa marka fog derivative of g times derivative of g of a haddaba inagoo taa isticmaalayna by using the chain rule f is a composition of two simple functions waa kuwan ka hadlayna f2 using chain rule meesha waxaa ku jira marka f-tan iyo f derivative-ka la soo saaraya waxaa ku jira two simple functionkaas oo isku taga composition la isku dhaha composition saa darteed waxay isku noqonayaan marka fog composition of two simple functions g of a baan ka soo qaadanayna marka what about g of a maxay la mid tahay g of a waxay la mid tahay marka radical x ka soo qaad let g of a inay la mid tahay radical x h of x marka iyadna maxay noqon h of x oo compositionkii simple functionskii ka mid ahay iyaduna waa x power 4 plus 3x square minus 5 haddaba f derivative of x maxaan ku helaynay marka g derivative of h of x
waayo h taasi markaa waxay u shaqaynaysaa as a domain sidii x oo kale ayaa loo adeegsanaya by chain rule maxay noqonaysaa g derivative of h of x instead of g baan ku bedelay waayo hadba functionkaad haysato unbaa meesha imanaya g of a iyo h of x labadaba waa two simple functions composition baan markaa wadnaa by chain rule derivative of g h of x times derivative of h of x kan laftiisa but f derivative of x markaa muxuu la mid yahay kaas haddii derivative la geliyo waa 1 over 2x sababta ah waa 1 over 2x therefore h derivative iyadna maxay la mid tahay sidaan horeyba usoo barnay afarta coefficientiga lagu dhufan marka waa 4 halna waa laga jaraya waayo derivativekii marka hore qaabkaasaan kusoo baran waa 4x cubic plus 6x 5 isagu waa constant then f derivative g h of x times derivative of h of x iyadna maxay noqon ama uu noqonaya marka waa 1 over 2 times instead of x ba lagu bedelaya marka positionka maxaa lagu bedelaya in qaabka la yiraahdo x power 4 plus 3x square oo lagu dhuftay marka h of x oo iyaduna ama h derivative of x oo iyadoo la mid ah marka 4x cubic plus 6x 3 times 2 plus 6x then marka intaas marka waxay la mid tahay maadaama qaabka soo qaadanay oo g iyo f of x aan iyada isticmaalay sida darteed maadaama hooseeye ay leedahay 4x cubic plus 6x hooseeye ay leedahay over maxaan hooseeye u gelinayna marka 2x power 4 g 3x square therefore labada markii la isku dhufto marka jawaabtu waxay noqonaysaa 2x cubic plus 3x over xaggan oo ah x power 4 plus 3x minus 2 haddaba haddii aan faahfaahino qaabka marka aan soo qaadano two simple functions kuwan la yiraahdaa waa h of x oo x power 4 plus 3x square minus 5 g of x na iyaduna soo radical x formulada marka f derivative of x waa g h of x by using chain rule g derivative of h of x times waxay la mid tahay marka then f derivative marka maxay noqotay gd oo radical x lady 1 over 2 radical x maadaama two simple functions tahay haddaba waxaan qoranaynaa si aan uga shaqayno let f of x waxay la mid tahay x power 4 plus 3x square minus 5 waxa lagu siiyey waa two simple functions ayay la mid yihiin simple function g of x waxaad ka soo qaadaa inay la mid tahay radical x h of x iyadna soo kale waxaan ka soo qaadanaynaa inay la mid tahay functionka la yidhahdo x power 4 plus 3x square minus 5 then by using chain rule maxaan soo qaadanaynaa marka f derivative of x marka muxuu la mid ahaa waa g h of x ayay noqon g h of x then marka f of x marka maxay noqon ama h of x derivative base kadhig sidaa darteed waa tan oo derivative la geliyey waa 4x cubic plus 6x this one maadaama g of x ay la mid ahayd radical x maadaama ay la mid ahay then f derivative of x marka maxay noqon waa 1 over tan oo derivative la geliyey maxay noqonaysaa 2 radical x haddaba by using chain rule f derivative of x marka maxay la mid ahayd waa g derivative h of x times derivative of h of x labadaasoo la isku dhuftay haddaba f of x derivative marka waxay la mid tahay waa 1 over 2 radical xaggan maxaan odhanaa t baan soo qaadanaynaa waa x power 4 plus 3x square minus 5 times h of x oo iyaduna la mid ah oo tan ah 4x cubic plus 6x therefore halkaa markaa waxaa ku jira in f derivative of x by using chain rule ay la mid tahay halkan hooseeye halay leedahay maadaama hooseeye hala leedahay waxaan soo qaadanaynaa markaa 4x cubic plus 6x
over xaggan oo iyaduna ah 2 radical x power 4 plus way laba normal 3x square minus 5 then labadan iyo labadan aan isku jarayna f derivative of x markaa waxay la mid tahay 2x cubic ilaa xaggaa markaan dhinac walba 2 ka jarno sorry waxaan ujeedaa xaggan 2 haddii laga saaro haddii xaggan 2 aan ka saaro both side 2 marka laga saaro waa 2 xaggana waa 2x cubic xaggana 2 marka laga saaro waa 3x over xaggana waa maxay la mid tahay iyaduna soo kale waa 2 maadaamay 2 tahay 2 xaggana soo kale waa x power 4 plus 3x square minus 5 kadib labadaas meesha ka saarnay jawaabtu marka waxay la mid tahay 2x cubic plus 3x over hoosayihii oo ah x power 4 plus 3x square minus 5 then f derivative of this waxaan markii koowaad soo qaadanay in waxaan nidhi this let f of x ba lagu siiyey maadaama composition ay tahay waxaan soo qaadanay markaa in x power 4 plus 3x square minus 5 tan waa g of x tan kalena sidoo kale waa qaabkaas haddaba by chain rule tan derivative-keegu 1 over 2 radical x f derivative markaa waxay la mid tahay g h of x oo la mida markaa taasoo derivative la geliyey 4x cubed plus 6x tan kalena waa g h of x times h derivative of x oo iyaduna la mida markaa waa 1 over 2 radical halkii x dii baan ku bedelnay markaa x power 4 plus 3x square minus 5 oo lagu dhuftay 4x cubic plus 6x kadib oo isku fududaynay dhinac walba waxaan u qaybinay laba lastigii waxa soo baxday 2x cubic plus 3x over x power 4 plus 3x square minus 5 way example-kii labaad aan ku noqono jawaabtu markaa waxay la mid tahay qaabkaasana soo saarno waa 2x cubic plus 3x over radical x power 4 way tan iyadana soo kale qaabkaas tan labaad marka aan soo qaadano f derivative of x iyadu micnaheedu waxa weeyaan maadaama ay exponentigeegu 21 ah waxaa lagu dhufanayaa coefficient-iga 21 5x plus 4 20giina waxaa laga jarayaa minus 1 sidaa darteed kan kale marka lagu qiimeeyo waa 5 labadan marka la isku dhufto waa 105 5 marka 21 lagu dhufto waa 105 5x plus 4 power 20 jawaabteedu taas oo gaabantahay iyada taas tan kale 5 formula y marka ay la mid tahay radical 4 plus x power 4 then find formula for dy over dx compute d over dx at x equal 2 jawaabtu markaa maxay noqon dy over dx waa warabar tan oo lagu dhuftay tan oo iyaduna ah sidoo kale qaabkeedu markaa muxuu noqonayaa waa dy over dx kan waa function-kii caadigii baa lagu dhufanaya marka dy over dx saa jawaabtu markaa waxay la mid tahay dy over dx times x power 5 plus 4 halkaa marka 5kii baa x ta coefficient-geegii lagu dhuftay markii lagu dhuftay waxay la mid tahay 5x power 4 4 derivative-ina muxuu la mid yahay waa 5 oo 0 isagu over hoosayihii baa la isku dhuftay iyadana waxay la mid tahay radical 4 plus x power 4 sidaa darteed tan haddaba haddaan soo qaadano sharaxno warobar maxay la mid tahaan nidhi radical waa tiradan y waa radical 4 plus x power 5 then find formula for dy over dx and compute dy over dx at equal to kadib waa 1 over 2 radical 4 plus x power 5 y formula tan derivative-keeg markaa muxuu la mid yahay iyada haddii caadi aan u gelino tan kalena waa x power 5 plus 4 x power 5 plus 4 iyo radical 2 maxaa lagu siiyey marka waxaan soo qaadanay let x power 5 plus x power 5 plus 4 tiradan haddii f ay la mid tahay x power 5 plus 4 ay la mid tahay then waxaa layna weydiiyey d over dy dx dy marka koowaad haddana maxaa layna weydiiyey dx over dy at x equal 2
tan haddaba markaynu derivative gelino oo derivative aan gelino qaabkeedu markaa muxuu noqonayaa haddii aan ku noqono iminka tusaale ahaan marka koowaad haddii aan eegno waa 4 plus x power 5 be 4 x power 5 tan haddaan soo qaadano let 4 plus x power 5 then markaa derivative-kii markaa muxuu la mid yahay f derivative of x markaa waxay la mid tahay 1 over 2 radical x radical 4 plus x power 5 taas ayaa waxaa lagu dhufanayaa tan oo aan soo qaadano aan idhaha 5x power 5 derivative-kii intaas markaa waxay la mid tahay f derivative of x xagga inaan idhaahno 5x power 5 over 2 radical 4 plus x power 5 x markaa haddaba ay 2 la mid at x equal 2 then dy with respect to dx jawaabteedu markaa waxay la mid tahay xaggana waa 5 times 2 power 5 over xaggana waa 2 radical 4 plus 2 power 5 intaas oo jawaabteedu markaa ay la mid tahay tan markaan soo qaadano waa 32 iyo 36 jawaabtu markaa maxay la mid tahay tanna waa 32 5 times 32 over tanna maxay la mid tahay 2 radical 4 plus 32 36 waa 12 xaggana waa 10 5 iyo 10 saa markaan u wadno ugu dambeyn jawaabta u dambeysa markaa labadana la isku dhuftay waa 10 5 iyo 10 10 iyo 6 iyo 10 xaggana maxay noqon 6 waa 12 kadib markaan fududeyno tan markaan 12 u qayno xaggana 12 u qaybno jawaabtu waxay la mid tahay kii u dambeysay oo ah waa 5x power 4 at 2 haddii lagu qiimeeyo iyadana soo kale halkaa 5 ba lagu bedeli waa 2 power 5 okay